Amen. Amen. Yada oba de na se. Ene eye eda kwasi da. Da kronkron Awurade ahyehye ede amanema. Ene yeba besua de kakra yeba be kwa sori. Na before yeba kwa sori, o se ye de yesua Nyankopɔn asɛm kakra bi na yɛhwɛ ade kakra bi ansana yakɔ. Yesre na no Nyankopɔn bɔ soro bɔ asase. Obo de yehu ni de yehu nyina. So ba be kan ye ho na anopai abra nasem eba ye nchen. God bless you, Senior Evans, for watching me, and God bless you, Code Mickey. And then addition ya tunidin advice and seeking advice. Advice and seeking advice. Eka advisor eye afutuo ode ba etwi ni mu a eye afutuo se utie afutuo obi tufo na wofa ana se wo ya ade bi na wo panyin bi ho ana wo sofo bi ho ana wo obi a ususu se o ma wadwen a ade na wo ye no so de na dwen ba mu a ebetima yeye no Sani amane nande ye kasa edi afa ho. But before I make kasa no, God bless you too. Ade ameka nyina ne se, medical aka ne se, ene ye kwasi da. So woto wa mantena fie. Muma ye nyina yenko na yenko sum Nyankopɔn. Ene ye kwasi da o se ye adwuma week ni nyina. Daba ko o se Christopher ye die siwo se yemfa nsum ye naja ono obo ye no home nkahome gu ye mu no dompo ayen maya dom nyansa hoden na yitimdi ye adwuma na otwe nyina no moma yenko ne nkosum sa nyame no. Praise the living God. Enti se ne wo hweme a anaso biwie na balance na se wo hweme wutie me a ade ameka nyina ne se mantena fie ye nyina yenko sum Nyankopɔn. David say eye me de se wo se me se nye den yenko Awurade fie. Praise the living God. O se eye me de se wo se me se nye den yenko Awurade fie. Na se wo kwa asole so a, let's be our brother's keeper. Moma yemfrefre ye nuanu binom ye namfofo binom ye fiefo na yemfo mo nye den enka ye ho na yenko aso mamu ma yenko ayenko. O kan Joshua chapter 24 going o say menimi fie ye be sum Awurade enti wo so no fie mo sum Awurade menja wo ba bi wo ho menja wo kunu wo menja wo yero menja wadamfo bi wo mo nyina mo nko na yenko sua Nyankopɔn asɛm na se wo kɔ so afa ni die ma obi a o kyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm esanse san krofo no ye nkrofo Nyankopɔn ayi o mo awi ye bremu a o mo kyerɛ. So dear praise the living God. Quick now, Proverbs chapter 19 verse 20. Yenhwe bibi ewo ho yakasafa eye afutuo ho. Proverbs chapter 19 verse 20. Wasi tie afutuo naje atenetene na wahu nyansa wachiri namu. Praise the living God. Proverbs say or say a day, tie a futu. Unyada fu tie me. Proverbs 19 verse 20. Or semen country say a day, tie a futu. Tie a futu. Tie a futu. Uye nipa nasa otu ho. Nasa umpe a futua. Praise the living God. Uye nipa na otu ho. Nasa uso die a futu die. Ye tufu. Umfa. Wa wo beye de opa ayana entamwie nkunimdie obi a wumpe afutuo bia no ayana wabrabo no entamwie nkunimdie but obi a upe afutuo se ye tufu na woji afutuo no ufa aba ni nyansa ewo mu no Bible say obeye den obeye nyansafo
na fe wo sambe wie nkunimdifo. Praise the living God. Wo sambe eden ebe wie nkunimdifo. Enti wutu wona se abrante abapaawa ebia na wona mabrabo bi mu. Panyini bi ehu, sofu bi ehu. Se abrabo wi a unamu no emwa a o tu fo no menko gina ba bi enkonko di sofo na tem menko gina ba bi enko di panyini na tem but se mom so di ani die ebe ma urade die a na wa ye den watie futuo no esense futuo ye ade bi a ye den etnetini nipa afutuo ye ade bi a se wonya no wo abrabo mu a ebia na wo kɔ abrabo bi mu ana ebia na wo kɔ nsohwe bi mu na unim ba bia wo ye den ade na wo ye no mpo no unim ne fale pai. Praise the living God. Ebia na ade na wo ye no unim ne fale pai but u betima nya nipa bi asa onyame ko a bi na watufo ama ade na wo ye no aba be wie nkunimdifo. God bless you kosiesiema. Enti afuto ya ade bia ye den eye enti mo ma ye nyina ye nye den so obi tuyefo panyini bi tuyefo anasofo bi tuyefo a moma ye nye de moma ye mfa moma ye ntie na atima boye ene na ababaawa abrante ye siso ye mpafutuo okoboni mu na se panyini bi hu ka kire no so okwa amadia bi mu na se panyini bi ka ade we ya wo ye no emmowa ofise panyini na ye den adinatem ana ofise panyini na empenasem but enye sa na ye den etie. And we can Proverbs chapter 19 verse 20 ositi afutuo naje atenetene enti afutuo ye den e ya ade a etenetene nipa ese usu nyankopon asem onyankopon asem ye adusua e ya afutuo because nyankopon asem ma afutuo enti wo ye obi a wotasu nyankopon asem a e ya afutuo utimi ye den wabrabo etimi tenetene wo kwan a ofa so ye den ebo wabrabo. Enti Bible na say ti afutuo naje atenetene na wahu die nyansa enti nyansa hunu ubetima hu nyansa efris uti afutuo a ubenya nyansa usenya kopasa na nyame asem no ma wafutuo na se wudi so a ubeyeden ubenya nyansa. Praise the living God. Enti ene mabawa mrantie mame papa ayesi so e Kristo mu meka Kristo ne awutie me na no pai se ya prapo betima boaye na se asisi yi ama ya je se ya den yatie afutuo se yatie nyankopon afutuo na ode maye dada e wone nkyerɛkyerɛ ye mu se yatie afutuo a de bia nyankopon asem ayeden eka ade kyerɛ ye. Praise the living God. This is yatie sa afutuo na timi awie peye e de amaye enti Proverbs say ti afutuo enti onua wo hwɛ me ana wutie me wa bibiara wo aw beba life te me ka kyerɛ one say yenye den yentie afutuo panyini bi afutuo osofo bi afutuo nyankopon asem a ema afutuo moma yennanti ewo mu. Praise the living God. Afutuo ya dia ayede me na me sore na no pai na ndra ma prepare me message se me baba kasa afa afutuo me sore na no pai na me sofo bi frɛ me frigana utu me fu bi na me fai no o se me da wase nyame hyira o se watie afutuo no na me hu se won konkono ye den eya adwuma esanse ma prepare message of afutuo advice na wase afrɛ me aka futu asema kyerɛ me nya nyankopon ayeden atiase enti se message bi ba se ya enye agrobi ena me no wudi enye agrobi ena bi ama betena ha ena me ka kyerɛw enye nwomtuo bi ena ma betena ma to kyerɛw but ye nyankopon asema ema etrenetene nipa na edi nipa ko ayeden abrabopam ene abrabotene ni mu no ene na da bi awurade fa na ko a eso ema me be de me be kasa kyerɛw. Praise the living God. Quick na yensen ko Proverbs chapter 12
verse 15. Proverbs 12 verse 15. And so yemhwe di onyankopon asem eka ewo ho. Proverbs chapter 12 verse 15. Praise the living God. Ose ojimefo kwan tene nani so. Ojimefo kwan etene nani so. Obia yetufo na womfa. Wono waye won so yenyansani but nyankopon ni so no ye de wo yejimefo. Enti Bible say ojimefo de ayi kwan tene nani so na de otie afutuo ye de ayi nyansafo. Praise the living God. Ose verse 15 ose ojimefo kwan tene nani so na de otie afutuo ye de ye nyansafo. Obi a utie afutuo obe ye nyansafo e wo nyankopon ani so. Praise the living God. Ene we ni asema ewurade se ne membo ne tofa emfa mawo ene se obetie nyankopon asema na wodi nyankopon asem so ene nyankopon mbra so a obe ye nyansafo so kan twere no na so follow the twere no e ka kire wa obe ye de obe ye nyansafo enti o se ojimifo kwantene e wonani so obi a opache so obi a wagimi no oye ade a ono no de oje no ohuni se eno a na ye perfect obi tunufo a onfa ade bia ni wa obi beka kire na obetie obi tu he obi timi tu obi fukura na osantwa no di natem panyini bi tu akora bi fu na akora na di panyini natem o se ni pakro Bible se wo ye gimifo a wo akwan ye den nkwa wakwan kwa na tene wani so but nyankopon di so de enya den entene. Amen. Enti ose ojimifo akwan tene de nani so na de otie afutuo ye den de otie afutuo ye nyansafo. Enti ne wo hweme na se obefiti enne atie afutuo efri nyankopon ho ba da bia na koa mebetena se na medema wa ewurade nso bema wa ye den wa ye nhira. Praise the living God. Yencha hono yensanko yeko a Proverbs chapter 11 verse 14. Praise the living God. Proverbs chapter 11 verse 14. Yenhwe bibi nso ewo ho. Wase dia. Praise the Lord. Do say dear akwankyere inni de akwankyere inni no de akwankyere inni no omanhwe ase de akwankyere inni no sa oman na yeden ehwe ase oman afutuo nim oman a yenkura good leaders omutu afutuo papa no sa ma no Proverbs say ayeden sa ma na hwe ase. Praise the living God. Dear one day, amaya afutu enim, amaya akwankyere enim no. Enye de nya akwankyere se fasikabra, fa ponchebla, fa sebro da bi. Amaya akwankyere a yetimi tufo ema mabunu a omuwom ebesua bibi nyansasem ewo ho no. Sa oman no tenase. Na sa oman no sa akwankyere eninim a anasa futu nima oman na yeden ehwe ase. Praise the living God. O say na oman wo ewo agina tufuo duduomo amanwo sirese ewo de agina tufuo duduomo. Praise the living God. O say die odi hoho agina mu no de odi hoho agina mu no ebawie no bone de odi hoho agina mu no bewie ne de ebone na de otena agimodie aginamudie no asomu jono. Praise the living God. Esua afutu ho asem miwie abebona tofa akiro de ntia Proverbs chapter 11 verse 14 ekasa nsemwe. Praise the living God. Entim omayen jumpo enko eye Proverbs wa
chapter 13 verse 10. Ene yesua nneɛma ɛwɔ Proverbs. Afutuo ɛyɛ adeɛ a ehia paa. 13 verse 10. Ɛno nso yɛnhwɛ bibi. Wotie me na sɛ wohwɛ me a wobɛtumi atwere quotations ne nyina. Uwia na wakɔ akyire na wakan na wɔn nso watumi ate ase. Ebia na wonte deɛ meka na se yia na wo so wanya adagye na watena ase na wakan. Na wahu deɛ Proverbs ɛka ɛfa ɛyɛ deɛ afutuo ɛho. Praise the living God. Wɔse ahantan de ntɔkwa enko na ɛba. Ahantan ɛde ntɔkwa enko na ɛba. Obi a wɔyɛ ahantan ana yɛtufo a wɔmfa no. Saa ahantan ni no ɛyɛ ntɔkwa ko ɛna ɛde ba. Wɔpɛ ntɔkwa. Tambia no wabufuhyew. Tambia odi bɔne. Praise the Lord. Obi a yɛtufo a wɔmfa. Tambia wo akomahyew. Woyɛ ade because obi a tufo a wɔmfa. Enti tambia wo pre kɔtɔ bɔne. Praise the Lord. Wo pre ɛyɛ den ɛkɔtɔ bɔne. Na wɔn a wotie afutuo nyansa ne wɔn te. Praise the Lord. Wɔse na wɔn a wotie afutuo no nyansa ne wɔn yɛ den ɛte. Amen. Proverbs say, "Deɛ wɔyɛ den otie afutuo no nyansa ne saa nipa korɔ no yɛ den ɛte. Na deɛ ontie afutuo no yɛ den ɛyɛ gyimefo." Praise the living God. Proverbs ɛnɛka. Deɛ otie afutuo no nyansa ɛne ne yɛ den ɛte. Na deɛ ontie afutuo no ɔyɛ den saa nipa korɔ no pɛntokwa wɔ abufuhyew. Saa nipa korɔ no pre kɔtɔ bɔne mu. Saa nipa korɔ no pre ekodi nneɛma a ɛmfata Kristo akyi. Praise the Lord. But ɛnɛ onuadɔfo mekasa kyerɛw ase Nyame akoa. Sɛ wobɛtie afutuo a ɛnɛ Awurade afa n'akoa so ɛde ma wo a anka wobɛyɛ dɛn wobɛyɛ nhyira paa. Afutuo yɛ adeɛ a ehia paa. Sɛ woyɛ adeɛ bi seeking advice no woyɛ adeɛ bi wɔutimu sɛ adeɛ wei wode wadwene yɛ a ɛnyɛ yie. Wobɛtumi consult panyini bi ana Nyame akoa na ɔno na ayɛ den wo ne na ahyɛ adwen. Ebia pɛ sɛ meyɛ adeɛ bi sei na wafutuo ɛwɔ ho ne sɛn. Praise the living God. Wosiki ɛyɛ advice efiri obi hɔ. Nyame asɛm mu ana panyini bi a wosusu sɛ ɔyɛ den otufo a ɛbɛboa wo no na wɔayɛ den watie sɛ afutuo na ayɛ den afiri no hɔ. Praise the Lord. Enti afutuo yɛ ade a ehia. Ɛsan sɛ wobɛtumi akɔfa adamfoɔ bi ebia na adamfoɔ no ɛmmoa wo. Panyini bi ahu wɔ kurom hɔ sɛ adamfoɔ bi sei na wɔteɛ watufo. Wobɛtumi atufo ama watwe ho afiri ho. Wobɛtumi atufo ama wayɛ dɛ watwe ho afiri. Ebia otufo na sɛ wantia later wobɛtumi akɔtɔ bɔne. Praise the Lord. Enti afutuo yɛ ade a yɛ dɛ ehia. Yentie yɛ mame afutuo, yɛ papa afutuo, Nyankopɔn asɛm a ɔkafa afutuo ho. Panyini bi afutuo, sɔfo bi afutuo papa a ɛde nyansasɛm ɛbɛba. Afutuo a ɛma wonkɔtɔ bɔne mu. Afutuo a ɛma wonkɔyɛ deɛ ɛnsɛ. Afutuo a ɛma wonkɔ bɔne mu. Let me put it that way. Praise the living God. Amen. Inti Proverbs say, obi a otie afutuo no oni nyansa enete. Inti woyɛ obi a wotatie afutuo pa woyɛ nyansafoɔ. Enti sɛ me preach kyerɛw anasɛ kasa kyerɛw na wofa afutuo ɛwɔ mu a Proverbs say me kan kyerɛw sɛ woyɛ den woyɛ nyansafoɔ. Praise the Lord. Woyɛ den woyɛ nyansafoɔ. Enti ɛnɛ afutuo asɛm kwasie dɛ abra me kɔ asɔre fie. We na me wo sɛ me de ma wo ɛnɛ anɔpai. Ɛsan sɛ matena se ahu bebree. Sɛ ɛnɛ mmabaawa ne mmerante aba yɛmpa afutuo. Obi tu yɛfo no na yɛfi sɛ nipa no edi yɛ bɔne. Obi ka nɔkore bi akyerɛ yɛ no na yɛnim sɛ ebia nipa no yɛ dɛ ɔmpɛ asɛm. Ebia obi ka afutu sɛm bi akyerɛ wo no na wususi wafa nipa no as otamfo ene ekoso e wo mabaawa ne mbrantiem ye mpa futuo ye ya hantan
ye jimisem se ne Bible no eka no. Praise the Lord. Ye de pe eni enyansa ene ye bibi. Bible say na etene wo wonko awani so. But Nyankopon side entene. Ye nyi ahantam firi mu brante maba wa yaba. Mama yensu Nyankopon asem ni ye. Na yentie panyine bi afutuo, yentie sofo bi afutuo, yentie afutuo Nyankopon ye den ewo de maye no. Mama yentie na sa afutuo no entenetene ye. Emfa yenko abrabopam. Se ne be ya afutuo no ma yenko ye bone. Praise the Lord. And now baba wa we ade nipa ka ebia wo bo adwaman wo ye jantra. Wo de obi aponte ne nsa ewo so. Nipa tufu a wo so wonfa. Praise the Lord. Bible says so. Bonen so akatua ne de owo. Enti se ne obeti afutuo apanyini bi ede ma wo. Na wagya bone ya. Enka ne Ewurade be ma wo ne abasa no ewo so. Praise the living God. Enti moma yentie afutuo yade a eboa pa. Yentie Proverbs chapter yemfa we na yemfa yasemnsi esanse ma ye late kora meko asore. Yenko Proverbs chapter 15 ne ma sheda na meka Proverbs nko a na me de akiro. Proverbs so bebu. Praise the Lord. Proverbs chapter 15 verse 31 say, aso a etie nkwa anim ka no ebetena anyansafuo mu. Aso a etie nkwa anim ka no ebetena anyansafuo mu. Praise the Lord. Sel obi ka asebi akiro na wodi afiri ayabrabo fi ho. Na wa oka aye tenene asem anim ka akiro oka wanim ama wa batini ni mo no. Bible say, Proverbs say, aye. Amen. Oka pro se sa aso na etie sa nkwa anim ka no aye de ebetena nyansafuo mu. Enti se wo betie obi wo bo adwaman na se obi ka che o se gya adwaman ba. Praise the Lord. Se wo bo adwaman na se obi ka che o se gya adwaman ba. Enye se opelboni o otufu se na be ya wo be firi wo bone ho. Amen. Enti ebia o bokro no obi tufu ja krono bo ene ne nye bone ena opewo na mom oyeden imom otufu sene be obe batene ne abrabom na wabotene ne abrabo obi oti afutuo bia betenatene ne abrabo so oti afutuo a otwe ho firi bone ho. Amen. Utie afutuo a metim de me life bebre aye example e de amawo sisia but metamsha afutu ya de hia pa misi so na me nhyeda mpa afutu. Amen. Misi so no na me nhyeda nya den empe afutu. Praise the Lord. Na me nhyeda mpe afutuo. But me beduru ba bi realize hu se me trase na se me fa afutuo a ebeboa me. Timbe sha se nya sutie ema afutuo ema Awurade asem. But me ka abra me be sha se me fa afutuo na matie afutuo no. Me ka niema ayeden ayama me a odwene wa wonte ase. Amen. Edru babi yetim kwananti babi emwa yetim tuyefo ababia wukoi enye nso ye na satam ye fise ya ne oga satam ye fise ya ne champion no satam ye fise ya mama ye bati so. Amen. Unto say sa ne man de ye konso bi mu ma ye hu se enye onua me pese mi tufu enano pai na me ka kire se memma bibi metu suntudia
Memma adeɛ no mfa nkɔ bɔne mu. Memma adeɛ no emmehaw. Emma adeɛ no nyɛ dɛ mɛsɛ wabrabɔ ansa na wayɛ den wabetie saa futuo no. Amen. Memma adeɛ no mɛsɛ wo wie. Ɛsan sɛ mehu yanka no na ayɛ den na aka akyi. This is the time our soyeden utie afutuo. This is the time our say afutuo utie ewe nyankopon. Nyankopon afutuo bi a wo de ma wo. This is the time our soyeden utie. Timantena ho ema ade na mese wo wie. Enti 31 say aso aye den etie de nkwa anim ka no. Tena nyansafuo mu. Nkwa ade de obekwa nkwam. Ebi awukodi bone bi emwa onom tramadol ye tufu jai tramadol wo si wa no waka tramadol can lead you to death, can lead you to death. What is here enti ababa wa brante wutie me ebi a wo bo adwama ababa wa ye tufu a wutie adwaman can lead you to sickness ebetimi de wa akọ yadiem abrante sana wonso adwaman betimi de wa ye den akọ yadiem ebetima ku ebetima se wa brabo ebetima ma onema nyina aye dan aye pasa. Amen and amen. Enti oto ho ama masa ne ma ne meto ansa na wa ka se mehu yanka so na aye dan na kachi eni nti oni adofo me kasa kyerɛw asenyame akoa sese ne ubetie futu a enka ebeboa wo. Ubetie futu a enka ebeboa wo. Ubetie afutu a edo bekɔ nkwam a saa so no Bible say eye den etena nyansafuo emu. Amen. Osi oja atenetene mumpo ne kra. Praise the Lord. Osi oja atenetene mu po ne ne kra. Die oja atenetene mu mpo sauni pano opo kra. Die oja atenetene no po ne kra. Inti se obeja atenetene ye tenetono na se wompe na se oso be ye de opa opo kra. O kra na nte basa afi de be wi akire no na akofa bone ama. Praise the living God. In the Rade Semen Fasim we nyeden ema onua utie bi. So fa sasemu ya ebeboa. Last verse amede utwato verse 33 no 1533 Proverbs. Wasi Awurade suro ni nyansa. Awurade suro eni nyansa. Atenetene na ahobrasie di animonyam anim. Amen. Wasi dia Awurade suro ni nyansa. Atenetene ahobrasie di animonyam anim. Amen. Entiende so benya nyansa obebre wo ase wati afutu a ene dia ebe lead you to animonyam. Praise the living God. Awurade wo nhyiraw na wo bless wo enanopai. Se wo hwe me wonya so na wotie me. Video no share ma wunia bi na wunia bi nso enyi nhyira. Like na comment wo ho. Wo hwe a manfa mantena so. Ye kwa asole akosua Nyankopon asem. Mentena fie ye nyina yenko ne nkosua Nyankopon asem na ebeboa ye. Moma ye ninje. David said, I was glad when it is said unto me, let us go into the house of what? The Lord. Moma yenko na Awurade we Israel. Mediana Prophet Philip Meduwesia like me page Prophet Filippo TV. Niema bebre my culture say niema bebre ebekoso. Me shall say be studio a ye de worship and ayi nyina ebeba so ewo Ghana aye ba beko. Ebe tekni nyina life ewo ho. Enti no ye den nya so na like isa page no na tie afutuo na Awurade nso ebeboa. God bless you Freddy. Yapon wa mantem ye kwa asole de be kan se kwa asole na Nyankopon onhyira. God bless you and bless you more and bless you till you be blessed. Bye bye.